Hi, everyone, and welcome to MAP. Thank you for joining us on this Sunday evening for this brilliant performance and conversation that's going to unfold here. It explores the intersection of image, text, language, and form. What happens when text and language become visual experiences? How do words create images, and how can the visual transform text into something new? These are some of the fascinating questions that will be explored in today's discussion between Ravikumar Kashi and poet Mamta Sagar. Bringing together their distinct artistic practices, they will examine how Kashi's work translates the written word into a tangible artistic medium, showcased in the exhibition. We don't end at our edges. Their conversation will offer unique insights into meaning making, both in visual art and poetry, bridging disciplines and perspectives. This talk will take place in both English and Kannada, making space for rich and layered engagement with language and artistic expression. A little bit about both of them. Ravikumar Kashi is an artist, writer, and educator whose work is deeply invested in the mechanics of meaning making. Trained in painting, printmaking, and English literature, he has developed an interdisciplinary practice that integrates handmade paper making into his visual exploration. His art has been exhibited widely in India and internationally, and alongside his visual practice, he is also an accomplished writer and lecturer. His Kannada book Kannale received the Karnataka Sahitya Academy Award in 2015, and he continues to teach and inspire students in Bangalore. Professor Mamta Sagar is a poet, writer, translator, and academic whose work engages with identity, politics, feminism, and linguistic diversity. A prolific poet, she has published numerous collections and has been involved in international poetry translation projects. Her work extends into film, installation, and performance, and she has received several prestigious awards, including the World Literary Prize. She also curates Kavya Sanjay, a community poetic poetry initiative, and teaches at the Srishti Manipal Institute of Art, Design, and Technology. Just a couple of house rules. All photography can happen without any flash on. And we have Shivam joined with us today who will be interpreting the entire session. I'll now hand it over to Ravi and Mamta. Thank you, MAP, for having me here, and thank you, Ravi, for such an amazing show. And we are familiar with Ravi's works. And today, both me and Ravi, two artists, two writers, together will think about a few things. To begin with, I would like to tell you a story. 14th century Kannada writing, we had an amazing poet called Janna Kavi. Janna Kavi was commissioned to write Yashodhara Charite, which is a Jaina text, and that was supposed to talk about or spread Jainism through spreading non-violence. But Janna's Yashodhara Charite, right from beginning till end, has a series of images and poems all around violence, and then it says, don't do this. So I would like to read one beautiful little poem from his Kavya, which I have always loved. ಶಿಶಿರಮನೆ ಪಡೆದು ಪರಕೆಗೆ ವಸಂತನಲಬೋರ್ದ ಮಾವಿನಡಿ ಮಂಚಿಗೆಯೋಳ್ ಕುಸಿರಿ ದರಗೆಡೆದಂತೆ ಓಲ್ ಎಸೆದವು ತದ್ವನದೊಳಿರ್ದ ಮುತ್ತದ ಮೊಗ್ಗುಲಗಳು. It means Shishira, the season had come. Vasanta had to go. Vasanta Rutu had to go. So how did the Vasanta Rutu go? There are lots of episodes in this beautiful epic.
One of the episodes is about Maridatta, who is a king in a province. And in that province, all the people of the province request Maridatta that we have to have a jatre for the goddess who is always angry, and if you don't do that jatra, if you don't sacrifice a lot of livestock and also the human sacrifice, if it doesn't happen, she will be very angry. So while talking about this, Janna says, he says that there is this tree of forest fire flowers, and all those flowers had fallen down. It looked like Vasanta Ritu has been brought there and massacred or given the bali of Vasanta Ritu by the Shishira, and the entire beautiful red flowers of the tree looked like flesh of Vasanta that are scattered below the tree. And this is a Jaina Kavya. ಈ ಥರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜ್, ಮೆಟಫರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಟು ರೆಫರ್ ಟು ವಯಲೆನ್ಸ್. And the tree and the red flowers look like massacre to Janna. So when I see this, when you read, you see. When people tell stories, you will be seeing it more than if you see, you will understand. So this is one of the favorite passages of Janna, which I have always loved. And the storytelling, entire process of storytelling happens when you use forms of art, whether it is visual or textual. So what happens when you see? Seeing is something very important. When I saw Ravi's some of the works, which also had a tinge of red, I remembered Jannakavi's this passage. Like it was a kind of a heap of flesh that has just been fallen there. And it's all scattered. Everything just happens in Kannada, through Kannada, which is not Kannada, but refers to so many things from Kannada and beyond. So would you like to also talk a little bit about this seeing, imagining, showing? Ravi, please let us know, how do we understand by seeing? Michael. In some of my classes, which we start for basic design, we start listing the words for seeing. Looking is different from observing, is different from seeing. It is different from glance. It is different from, ogling. So each word looks at seeing in a different way. The amount of time spent, the direction of the seeing, and then the intentionality. So they are all different. So seeing at a primary level many times doesn't need words to recognize, to describe, illustrate and all that. Only when you want to talk about it, then the word starts coming in. Like if I have to share what I saw, then I cannot make another mime, and then it's possible, but it can lead to much more confusion perhaps. Yeah. So see, it's interesting that if I have to write, I use a visual form to create that form, and then you make something from that. And then if you have to talk about visual, then we use words. So this interplay between visual and text, in that sense, is very interesting. It's possible that I can only speak and then you listen to it, but then again there is a sound involved. Yeah. So there are multiple sensations involved in understanding, and then
conversing about it. Yeah. So this I found very interesting. And then when you talk or when you use text to talk about a work, there are ways of doing it. I can describe the work, or I can recognize what is happening there. Sometimes you only recognize the image, but you may not understand the image. Those are two different things. It is also possible that I can only experience the image and not necessarily talk about it. Like sometimes, let's say when somebody is not well or they are lost, so you don't talk. You just go and touch them. So it's a visual gesture, but it has a lot more meaning. Yeah. It's also possible that one can create certain kind of image which cannot be captured in words. Yeah. Where you say words fail, or words are not sufficient, or words will distort. Yeah. So that is the relationship between word and text, word and image, which I found interesting. And then it is also possible that certain kind of certain language may not have developed the words. Like for example, in English there is a range of vocabulary to describe or talk about art, which is not developed in Kannada. Yeah. So then how does one, either you create a new word or you borrow from other languages. So that's also another challenge. In this context of image and understanding, I would like to refer to Ferdinand Saussure, who talks about the visual and the meaning. And he also says tree and arbor for the tree. Arbor under Frenchally. Let us take Kannada. Tree and mara. So when you say tree and when you say mara, each one of us know a different mara, different tree. ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಬಿಳಿಲಿರುವಂಥ ಆಲದ ಮರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರಾಸ್ ಆರ್ ದ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ create in our own mind and start seeing it. Yeah. So he says signified and signifier are completely different. The connection between them are very arbitrary. And so, most of the things, sometimes what happens is you get influenced by something which you have heard. So for us, within the Kannada context, we are influenced by many, many Kannada experiences. So when I say Kannada experiences, I am again referring to poets from really, really old space. For example, Pampa. Pampa Kavi has another kavya called Adipurana. Adinatha Tirthankara, it's all about him. And once, there are many stories. You might know it, you might not know it, but they are very interesting stories. Adinatha Tirthankara is invited to Indra's party. It's a beautiful party where the wine is served and food is served, and there are these women dancing, and Menake, Apsare, and everyone. And there is one really, really beautiful Neelanjane who is dancing. And all these men, of course it's an old one, are watching Neelanjane. All the kings and people of stature are all watching it. And suddenly Neelanjane dies. And Indra plays a game where he puts another Atma into Neelanjane's body and she starts dancing. Only Aditirthankara, Adinatha, is the only person who will see the death happening. This is a very famous episode, Neelanjaneya Nritya, it is called, the dance of Neelanjane. And it is all around death. And Ravi is not just an artist, he is a poet as well. And he also refers from various things. And he has a poem called Neelanjane. Ravi. Shall I read it? Yes. Yeah. Okay. Take a slow pace. Please read. ನೀಲಾಂಜನೆಯ ನೃತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ನೀಲಾಂಜನೆಯ ನೃತ್ಯ ಮುಗಿದದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣದು. ಇಂದ್ರ ಕಾಲು ಕುಣಿಯುತ್ತಲಿತ್ತು, ಗೆಜ್ಜೆ ಗುನುಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ನೀನೇ ನೀನೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ,
ನೀನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀಲಾಂಜನಿ ಯಾರಿಕೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಂಡವಳು ನೀನಲ್ಲದವಳು. ಅವಳು ಕಾಲು ಕುಣಿದೇ ಇತ್ತು ಅವನು ನಾನಿದ್ದೆ ನೀನಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಾನೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀಲಾಂಜನಿ ನಾನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೀತ ನೀಲಾಂಜನಿ ನನ್ನಂತೆ ಕಂಡವನು ನೃತ್ಯ ನಾನಲ್ಲದವನು. ನೃತ್ಯ ಗೆಜ್ಜೆ ಗುನುಗುತ್ತಲಿತ್ತು ನೀಲಾಂಜನಿ ನೀನಿದ್ದೆ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಥ ಕಾಲು ಕುಣಿದೇ ಇತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಗುನುಗುತ್ತಲಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ವೃತ್ತ 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 ನೃತ್ತ. ನೀಲಾಂಜನಿ ಪ್ರೇಮ ನೀಲಾಂಜಲಿಯ ನೃತ್ತ ನೃತ್ಯ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ನೀನಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ. ಸೊ these influences, how do these influences happen? And how do these narratives, the visual of the narratives, ಹೇಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕಥೆಗಳು, these visual narratives, how do they transform into influences? It could be any form. So for you, one is this poem, and beyond this, beyond Pampa, it's just the Kannada forms. How did it influence you, and why have you been using, how did you arrive at using these letters? Is it the shape? Is it, what connection do you have with these Kannada letters? Okay, I want to come to that in 2-3 ways. One is that, like let's say, Mara antand, Vriksha. If you are writing, then it's very easy to make Kalpa Vriksha. In one swift movement, you have taken away the mortal or the tree from this world and then you have transformed it. But painting ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, and let's say I write Raksha in ink and in pencil, 8 font, 12 font, it doesn't matter. But if I'm drawing, then there is a material that comes in. If I draw a tree in pencil, it looks different. If I draw a tree in ink, different. If I make a sculpture, it is different. So the physicality of the material that you use brings in other dimensions. And then it is not easy to abstract unless you are really aware of it. And then we talked about this idea of each one having their own different trees. So I can calibrate my image of a tree from being a very specific tree at this, at this place and this hour and so on, to the idea of an abstract tree. So I have this whole range of possibilities, and it's up to me to tap where I have to stop and where I can bring in enough data or information and where I can not give the information. And also depending on the material. Material becomes very important. So for me, when I use paper, especially at this body of work, the materiality, the tactile quality, it feels very fragile, and I'm bringing the idea of skin and body, and even to some extent, the idea of mortality is very important in my work, that things don't last forever. The poem which I just read now also talks about that I will not be here, you will not be here, life will go on. Yeah. So the rhythm of life, flow of life will continue. So in that sense, paper has a very beautiful quality of, you can reuse it, you can rewrite and all that. And then you asked about the specific question of using Kannada as a language. One is that it's my mother tongue. I studied till my 7th standard in Kannada. It is the most, closest to my heart in a way. And then I can read very quickly in Kannada. So I think it's a comfort zone. It is there. And I have to share one very interesting, incident with you. For 1 year, me and Sridhar, my classmate, we were studying in Baroda. We didn't come back from Baroda for 1 year. And then finally we didn't get the train reservation, and we came by bus. And the early morning that the bus entered Hubballi, and then we were reading each and every signboard, because we were so excited to see the form and then the language and all. So that you don't realize that you are so much part of the language. And then in a foreign country, I was there for a month or so, and then I heard this Kannada language. Suddenly that brings in that familiarity. I spoke to that stranger for half an hour.
just to speak Kannada. So in that sense, it's like part of you. Right? It's very easy to flow into the work. And in this particular work, I don't want in a way to people to read the text. You're using it like a form, or you're using it like a metaphor. And in a normal way, you write on paper. It's a passive surface on which you create the text. But here, text becomes the paper, right? So that flip is there. And then, for anyway, if you don't know Kannada, it's a form for you. So in that direction, I'm not allowing people to read the text too far. You recognize, but then I take away the recognition and then convert that into a metaphor for a different purposes. So in that sense, for me, Kannada has become much more easier to flow into the work. And I also want to ask you the way it is being displayed. You know, the way it's being displayed, it's hung, it is kind of the skin that is peeled out, and it could be the part of the flesh, something has happened there, or it could be just a cloth, a beautiful embroidered cloth that is hung there, or the kind of when we go through your exhibition, go through the works, all these come into our visual reading, So where do these stories, the visual narratives, come into your putting forth the work, or displaying it? Displaying is a smaller word. That's why I'm saying, how do you put forth your work, particularly these kinds of things? Because the Kannada letters sometimes are Kannada, sometimes are beyond Kannada. It need not be Kannada. Yeah. It can be part of the skin. It can be part of the flesh. It can be part of something else, or it is just a net through which you see other things there on the other side. So I would like to ask you that how do you want to narrate, or how do you want the viewers to read these narratives? One is, how do you want to narrate when you put it up, and what do you think the readers would want to create their own narratives? Okay. So we're talking about narratives. There are ways and there are ways of narrating. Like I can narrate the whole story, or I can withhold information at a certain level so that it becomes a suggestive narration. Like for example, if I say I saw both of them going into a room, right? So even in that saying, I can make it like a matter of fact, I can make it like a gossip, I can make it like a inundation, and so on. Or if I add just one more detail, like they entered a dark room, or you can bring in light, or you can bring in the color of the door. So then each time you are adding a tinge of different kind of narrative. So withholding information is part of the narrative strategy in that sense, so that the what we call dhvani in the aesthetic this one. So if you have to create dhvani, then the complete information is not to be given, so that there is suggestion of something. Like one of the work looks like a nest, only looks like, it is not the nest. So you give that suggestion and then leave enough gap for somebody to complete the story, and then like somebody else saw yesterday near dosa in the work. I said, okay, fine. Yeah. But somebody else saw waterfall. Yeah. But is that the only thing? That is not the only thing. So this play and ambiguity, I think it's very interesting. That's why I brought in the idea of how concrete can somebody make an image, or how abstract one can be made, and the in between. Like there is one work where there is a sense of landscape. Let's say I make a tree form and then keep it there, then you have killed the work. That means you have made it so concrete that there is no other readings that are possible. So I think that calibration of the image or the narrative that you are talking about is very important, so that there are other things that can come in and go. And then viewers can bring in their own interpretations and readings. And yeah. And the stories that you are imagining, the stories that you are making through material and form, and as visuals,
these visual narratives, where do they come from? First thing is, where do they come from? And how do personal stories influence in creating these visuals? Okay. So, my work in a way is not, or rather not, I would not say, but I read a lot of things. I read economics and psychology and politics and all that. So one of the sensibility from my reading is that I am, though I am a walking person, there is this millions and millions of microbes which are part of me. I am literally a walking colony, and every minute I am changing. Like, even though there is one name given to me, but I was a different person 10 minutes ago, I will be a different person 15 minutes later. So this idea that you are not like a singular, complete sealed body, but continuous things are going in and out, that comes from different kind of readings of different disciplines, which I try to bring in the work. So in that sense, there is always this reading and text from other sources, other disciplines, which starts entering the work. And that changes the work from just being visual. Otherwise, it can be just a form, just a texture. But these ideas which intersect, that enriches the whole experience for me also in making, and also for others to read and experience. And ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೃಜನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಯ, ಪ್ಲೀಸ್. ಸೃಜನ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿನ ಶಿಲ್ಪ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದ ಅಂಗೈ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿನ ಶಿಲ್ಪ, ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದ ಅಂಗೈ. ಏನಿದೆ ಒಳಗೆ? ರಹಸ್ಯ. ತೊಟ್ಟಿಲು, ಬೊಂಬು, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ತಿಳಿಯದು. ಹೊರಡು ಹೊರಡು 10 ಕಲ್ಪನೆಯ ಕುದುರೆ, ಓಡು ನಾಗಾಲೋಟ, ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಕೂರದೆ ಜಾರು. ನಿರ್ವಾಣದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅರಳು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ, ಯಾರು ಕಾಯುವ ಮಾಲಿ. ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ತಹ ತಹ ದಾಹದಿ ಬೆತ್ತಲೆ ತಬ್ಬಿಕೋ, ಧರೆಯ ತಳಾತಳದ ಕಾವಿಗೆ ಸಿಡಿದು ಎರಡಾಗು. ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು, ಬಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು, ಧೀಮಂತ ಬಾಹುಬಲಿಯಂತೆ ತೊರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಜಗದ ಗಾಳಿ ನೀರು ನೆಲವ ಒಂದಾಗು. ರಹಸ್ಯದ ಅಂಗೈ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಕೌತುಕದ ಅಂಗೈ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು. You want to explain that? Not explain, but just give a context. No, I found this sculpture. I found this sculpture with a folded hand in one of the Baroda MS University sculpture department. They were just throwing it away. I collected that. And this whole idea is that what is there inside, and then you start imagining things. And the moment it opens up, in a way the story is gone. So as far as that it's secret, then you can bring in your own imagination, your own narratives to it. Yeah. So now the next thing in our discussion is, ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, like it could be part of the work, could be part of the painting, could be part of the mural, could be part of anything. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿನ ಭಾಗ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, how do you think, what do you think how do the experience differ? ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರ ಮೀನಿಂಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಸ್ those kind of things. There, it was an idea to either enhance or subvert the visuals meaning. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋನು ಅಂದರೆ ಈ ಕತೆ ಬರೆಯೋನು ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋನು ಬೇರೆ. ಅಥವಾ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೇ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇದರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಬಿಡಿಸ್ದಂಗೆ, ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಏನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಶಬ್ದ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಅರ್ಥ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಏನಿದೆ, ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಕಾರದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಬದಲಾಗದಾಗ ಅದರ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕಟ್ಟೋಣ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಟು ಯು, ರವಿ. ಸೊ ಹಾಡು ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಟೈಟ್ಲು. ಹೀಗೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡು, ಹಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ದ ಚಿತ್ತಾರದ ಹಾಗೆ ಹಾಡು. ಹೀಗೆ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡು, ಹಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ದ ಚಿತ್ತಾರದ ಹಾಗೆ ಹಾಡು. ಹಾಳೆಯಿಂದೆದ್ದು ಶಬ್ದ, ಹಾಳೆಯಿಂದೆದ್ದು ಶಬ್ದ, ಅದರ ಹಿಂದೊಂದು ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಗಳ ಸರಣಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಡು. ಈಗ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡು ಶಬ್ದ, ಹಾಡು ನಿಶ್ಶಬ್ದ. Like this on the page the song, like a tattooed design is the song. From the page the words sound one behind the other. A chain of words sound, let afloat in the breeze. There the song, now on the page the song is word, a silent song. ಸೊ ಈಗ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್, ವಿಜುವಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಲೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವಿಯೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್. ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ meanings can be completely different, you know. Meanings can generate narratives. Visual allagli, text allagli, it can regenerate visuals and narratives. So now iga shabdad bagge matadana. Sound, what happens to the sound? How does it sound when you recreate the sound? ಸೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಸೌಂಡನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್. ಸಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ is on. So what is the sound that sounds in the soundless show? ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೌನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇದೇ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ನೇರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಡ್ಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೌನ ಇರುತ್ತಾ? ಮೌನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೌನ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ತುಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತರದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಭಾಳ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ
ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದದ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಮೌನದ ಸಂಬಂಧನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತೀರಾ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ದೇಹ ಸಮೇತ ಒಂದು ಬಾಡಿಲಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕೀಪ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇವಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಥರದ ಮಾತು, ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದ, ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿಮರ್ಶಕ. ನನಗೆ ನಾನೇ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವೈ ಕನ್ನಡ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡೂ? ಹೌ ಡು ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್? ಕನ್ನಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಬಹಳ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಆಕಾರಗಳು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಥರ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ತರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ನಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯುನೋ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟು ಟಾಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ? ಒಂದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ using or engaging with? Silent mode. Sorry, I'm sorry. Yeah. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಂಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೊಲಾಜ್ ಥರದ್ದೊಂದು ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕೊಲಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು. ಅದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಾಗಿರೋ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದೇನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಬದಲು ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮಂಡ್ಲ ತಂದಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದರದ್ದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದೂರ, ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಹಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸಟಲ್ ಆಗಿ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ
ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಂಗಿದ್ರೆ. ರೈಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರ ಪುಸ್ತಕ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಥರದ್ದಿದೆ. ಒಂದು ಬುಕ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬುಕ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪುಟ ತಿರುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಸು ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಲಾವಿದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 2000-2001ರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, 2 ಜಕ್ಸ್ಟಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ತರ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ UK ಹೋದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡು ಆ ಥರ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂಚಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಈ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇದು ಒಂದು ಪುಟ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೇನಾ ಪರ್ವ, ಯುನೋ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೃಶ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2017-18 ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವು. ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್, ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ 2 ಸಿಂಹ 3 ಸಿಂಹ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಸಲ್ನ, ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗಾಗೋದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು. ಹಿಂದೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಒಂದಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಅನ್ರೂಲಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಕಲ್ಚರಿನ ಏನೇನು ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲಾವಿದ ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸೈಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಿ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆ ವಾಯ್ಸು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ. So with this, both of us are going to read a poem called Nanu. Ravi? After Ravi, I will read my Nanu. Ravi will read his Nanu. ನಾನು
ಜೀವದ ಕೋಲು ಬೆಳಕು ಕಾಣದ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಸುರಿವಾಗ ಧಿಮಿತಕ ಕುಣಿವ ಕಣ. ಜೀವದ ಕೋಲು ಬೆಳಕು ಕಾಣದ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ಸುರಿವಾಗ ಧಿಮಿತಕ ಕುಣಿವ ಕಣ. ಬೆಳಕು ಸರಿದಾಗ ಅಜ್ಞಾತ ಅದೃಶ್ಯ. ನಾನು ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು 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 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೆತ್ತಗಿನ ಮೊಲೆ. ನಾನು ಎಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಿನ ಮೊಲೆ, ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೆತ್ತಗಿನ ಮೊಲೆ, ತೊಡೆಸಂದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಕತ್ತಲ ಕೋಶ. ನಾನು ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲ ಕೋಶ, ನಾನು ಎಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಿನ ಮೊಲೆ, ನಾನು ಅಂದರೆ ನಾನು. Thank you. So, in context, maybe I should just, for the people who could not understand, okay. Like one day I saw this dust rising up, and there was a stream of light. There was a stream of light which was, lighting it up, and you could see all this dust which are visible and all that. I thought I am one of the dust particles, and the light goes away, I am not there. So in that sense, it was like this light which come from unknown source, lighting me up, and then I am no more there. So in that sense, the idea of mortality and my me is I means soft breasts, a pair. Also the enigmatic, inaccessible dark between a thigh pair. Thank you very much. And I now request, I would like to perform Amel. ಅವರೇನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 3-4 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ? ಯಾ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. Why are words like this? Why are words like this black, drizzling drops on the form of white space? Why are words like this visible but mute? The invisible heard. ಶಬ್ದಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ? ಕಪ್ಪು ತುಂತುರು ಹನಿ ಬಿಳಿಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರೂಪ. ಶಬ್ದಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ? ಶಬ್ದಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ? ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಕಾಣದವು ಕೇಳುತ್ತವೆ. ಶಬ್ದಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ? And now it is open for Q&A. Ravi Kashi. Thank you. Mike. Here. ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಪಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಗದದ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಗೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಅದು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಲರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್
ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಗೊಜ್ಜನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ನಾಸಲ್ ಇರೋವಂಥ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಗದ ಗೊಜ್ಜು ಥರ ಇದೆ, ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಗದ ರೂಪಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಂಡಿಗೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ನೋ ಅದು ಕಾಗದನೇ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗೂ ಹೌದು, ಪೇಂಟಿಂಗು ಹೌದು, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂಥರ ಇಬ್ಬಂದಿತನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 3-4 ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಸಿಕ್ತು, ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನೇಕ ಥರದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಹಾಂ, ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸಣ್ಣ ನಳಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಆಚೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಬಿಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂಗೆ ಏನೋ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ CMC ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹರಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಎ ಗೆಸ್. ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತ ಇದ್ರ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಹೊಳಹು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಅದು ಸಿಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಕಲರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಥರ ಆ ಹೊಳವು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಾಗಿರಬೇಕು, ಪಲ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇದೆರಡು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದು 2 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ರಾ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಥರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ವರ್ಕು ಒಂಥರ ತುಯ್ಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್? The installations are very beautiful. I just wanted to know whether the shadows I thought were very interesting. Yeah. So any thought process has gone into how the shadows should fall on the wall also? The shadows of the forms. So no, we have designed the display keeping the shadows in mind, because that big work, it extends the shadow and then extends the work zone, I would say. So it's a deliberate attempt to bring in shadow as a very active element in the display, right? So you said should. So the question is that should was not there in the beginning, and then as we play along doing different kind of light from different angles, we figure out. Then at one level you say optimal, okay, now this looks like a perfect, at least for this moment, and then you accept that answer. Maybe like yesterday again, I don't know whether Vineet is here. In morning we were trying to again go further. Yesterday also we had this conversation about light. What if I use a disco light kind of thing in the display, like what you see in a bar? How will that alter the perception of the work? Or if I bring in a colored light, like red color, how will it alter the perception of that big work? Like then it will become direct reference to body and all that. That abstraction will go away.
Or what if I give a task to everybody's hand and then say, now go walk, and then it will create monstrous kind of shadows, right? So it's possible to take this further, but at this moment we have taken this answer as the optimal for this display, right? That is my answer. But So as you the were mind installing- doesn't stop thinking, So as you were installing, you mean to say that the shadows, as they were forming, you found a optimal... Yes. No, we knew shadows are important. The idea of shadow being a very important part of the work is there in the diary and all that. Where exactly it should fall, how strong it should be, how soft it should be, those are the small decisions which we are making. And how far it should spread. Those, like the shadow, one work should not disturb the other shadow. All those were included in the discussion and decision making. It was very interesting to see the shadows actually. Yeah. Thank you. And the title of my earlier show was called Shadows Left Behind. That show was about loss of parents and then their memory and all that. So the shadow is also ephemeral. Like you switch off the light, shadow is gone. So, so this idea that things are not permanent is part of my thinking, and so it keeps going forward. So I'm sorry, I haven't seen the show yet, but these are just absolutely beautiful. That ephemeral quality is very much there. Is there something about the material of pulp and paper itself that you might have said this in Kannada, and my Kannada is also not very good, that sort of draws you to that sort of metaphor that you're trying to create? Correct, yeah. So, Ephemerality? yeah, you're absolutely right. The material really makes the communication about that aspect very appropriate, right? So, but when I look back, I've been working with paper for 25 years now. After doing this, I realized in hindsight that what I was doing now I think wronger. Like I was trying to make it strong. I was trying to compete with other materials like stone and wood and all that. So here I am emphasizing the softness, vulnerability, or if you want to generalize like a feminine side, all that kind of thing. So in that sense, the alignment between what you're trying to say, the material and how it is used, that has come together very nicely now. I may lose the control again at some point, but here it's working well. So that's how that feeling of ephemeral and then body, temporary nature of things, that comes through very strongly. And the way I have worked also is to try to create an experience which cannot be easily translated in words. That's why we are struggling with words, trying to identify or explain or interpret and translate. Those are very different things. Like when you talk about a work, you're doing all these things in either together or trying to, you're trying to understand a visual work in words, which is a problem. That's what we are trying to, going through in the last 1 year. Because each medium has got its own, limitation and possibility. Is there a sense of rhythm in the work, which is from dance and music? It is there. Is there a kind of meaning that comes from literature in terms of joining two things and then seriality and all? That is also there. But the dominant element is the visuality, which I think as a visual medium, I am trying to get more and more in my work. And this idea of suggestion is also very, very important for me at this moment. Not saying everything, but withholding the narrative. And thank you. No problem. One Swedish writer, he has written, my friend, it's a book on language. Okay. And he said how he started that. He had just baked a cake. Yeah. And his 1-year son walked into the kitchen. And the father said cake. Yeah. And the son said cake. Yeah. He was so happy that it was his first word. So he immediately cut a cake and gave it in his hand. He was astonished because he said the child had realized the power of word. Okay. Because he got cake when he said cake. So even when you say the visual and the words, whatever you said in the beginning when you started this conversation, there will always be an interplay, but still words are different and visuals are different. Yeah. And
Supposing you exhibit this in some country where they don't know what is Kannada. Yeah. So suddenly you're removing the language aspect of it. Right. See, when we Becomes see a form, when we see the pictorial language, Yeah. we don't know what the language is, but Yeah. still we look at it as an artwork. Correct. Yeah. So somewhere this bridging words and visuals, I wish you could talk about that rather than what you spoke in the beginning about the nuance. You went into the nuances of it. Yeah. So it could be Kannada or English. When she asked you why Kannada, you said because of the shape. No, also naturally for me. You know, like, if I was born in another language, maybe it would have come like that. I just want to add there. What is interesting is, even though we use words like chair, okay, so the chair is a physical, visual thing, but the word for that is random. At some point, somewhere, somebody decided that this is called chair. And then to make it further specific, called easy chair or dining. So the link between the word and the actual material is completely random. So once you start understanding that, then you can do many things with images or the way it's perceived, like the difference between connotation and denotation. Andre ivaga chair, like if I use a plastic chair, the meaning of that plastic chair in our mind is different. Like let's say if it's a chief guest, our plastic chair hakput navella idu chair alli kootkolalla. Chief guest will have a cushion chair, and then rest of I've seen functions where chief guest chair or cushion chair mikdala plastic chair. So it becomes a hierarchy. Andre visually also that hierarchy and meanings are being conveyed. Visual language alli the connection between image and the meaning can be very direct. Like if I want to draw a chair, I can draw a chair. But in text, verbal language alli, the image or the object and the word used for that are too random. So that's a very different link between these. Talking about why I use the language, I think I have to think more to go into that. Sometimes clarity no irodilla. At a very subconscious level, you start using it and then things become more and more clear. But sometimes when it becomes too clear, it's a problem also, With the permission of the audience, I want to speak another 1 minute. Yeah. See, Vasudev and Yesterday I was talking about it. We did one experiment on Varna. ಇದೇ ಥರನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ. ವರ್ಣ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಈಸ್ ಎ ತಾಳ. Okay, syllables, phoneme. For a poet, it is a akshara. For a painter, it is color. So varna ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ಇರುವಾಗ and ವಾಸುದೇವ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ it evolved into something. Several days we said. And ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವಿಗೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಣ ಅಂದ್ರೇ ದೇವಿ. ಸೊ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಅಂದರೆ ನೀಲಿ, ಕಡು ನೀಲಿ, ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು. ನೀವು ಬರೇ 3 ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗಾಡೆಸ್, ಬಟ್ ಅವರೇನೇ ದೇವಿ. ಆ 3 ಕಲರೇನೇ ದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಬಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇವೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆನೇ ತೊಗೊಂಬಂದರು. So it was not a collaboration between words and paint, colors, but blend together. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಾಸುನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಣಿಕರ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರೇನೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಇದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಿದೆ. ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತ ಎಳೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಷುವಲ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ದೇ ಬಿನ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜಸ್, CKP ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ಇದು ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಲೈಕ್ ಮೀ ಹೂ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವರ್ಕನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಅ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸಮನ್ ಹೂ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮುಂದೆ ಆರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 2-3 ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ನನಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರವರೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಇದಲ್ಲ. ನನಗಿದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಾಟ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟೆರಾಕೋಟಾ ಬಾಟ್ಲ್ ತರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಎಕೋ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಆ ಮಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸೂಚನೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ನಾನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಈ ಥರದ್ದು ಕೃತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ನಾನು ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಲೈಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗವ್ನು ಕೂತು ಅವ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದಾನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಲಿಂಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆ ಸ್ಕಿನ್ನ ನೋಡೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರ ನೋಡಿದಾಗ ಮರಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮರನ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಾಗ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸೋ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೋಷ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೌದು ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೈಮೆಟಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆಫ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನೇ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಯು. ಯೂಶಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್, ಪ್ರತಿ ಅಂದರೆ ಜಂಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೂ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಏನೋ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾಷೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದು ಸುಳ್ಳದು, ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಳೆದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇರೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಬಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾರೂ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕನ್ನಡನೇ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರೆನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಮಜಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ಯಾನನ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ Brian. Good evening, sir. This is more. It's not to do with. It's more to do with as an observer, as somebody who experienced what was displayed down. There was a desire to touch, and it was not allowed. And what was put up on display to touch did not have those voids and holes and the nitty-gritties. So, is there a possibility where I understand the practical aspect of it? I mean, if too many people kind of, because it is so beautiful, it's restricted now to the visual. It's From day one, that's what we're talking. What happens if 1,000 people touch the work, and not everybody will be careful and all that. That's why we created the tactile book. But that is, I know it's a poor cousin, if you want to call that, but that's what we can do at the best. But if you come to my studio, I will allow you to touch the piece. All right. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ravi. And thank you, ma'am. Thanks a lot. And thank you, audience.